can is suringaith. Suringaith. Anurin can also be used to make a request. For example, Anurin go am phone achlechkig. May I use the phone? Anurin go am phone achlechkig. Hallo, camera hashiv. Faltje go unit fichit sa kihir diek, Unit 34. In this unit we'll be dealing with planning ahead and how to tell what you intend to do. To say you intend, you say hatu lakam, followed by whatever it is you intend. Hatu lakam. Hatu lakam. Hatu lakam agol anav. I intend to go swimming. Hi, Evairat. Jay hawyd ti anaf y loch? Hatu lakam agol anav. Y fel Susie y dol cofa uwt. Chaniel. Hatu lech go lawn y maroch. Hatu leke. She intends. Hatu leke. Hatu leke. Hatu leke agol lawn amarach. She intends to go tomorrow. He intends is hatul eke. Hatul eke. Hatul eke. In this next scene, listen for the polite form akav. Akav. Avir du lakav. Do you intend? Avil dúl akav. Avil dúl akav. Hakilian Jehunya. Avil dúl akav go lawn. Chaniel isagam. Anna, wil dúl akin go lawn? Da tyla my go lawn. Gleva. Heitsin iawn. Avil dúl ak het go lawn na chynich. Chaniel. Chaniel dúl akam go lawn nidjus. Be mi a gopet. Agol lawn. To go there. Agol lawn. Agol lawn. Avil du lakav agol lawn? Do you intend to go there? The father said, Avil du lakin agol lawn? Do we intend to go? Avil du lakin agol lawn? Avil du lakin agol awn? Avil du lakat. Do you intend? Avil du lakat. Avil du lakat. And Chaniel du lakam. I don't intend. Chaniel du lakam. Chaniel du lakam. In the following scenes, listen for Avil du lakav agol sur lion. Do you intend to go on holiday? Avil du lakav agol sur lion. Avil du lakav agol sur lion. Avil dúl ak agol sur lion echin. Chaniel dúl akin vala vitjes en blionna. Kaatje wil sif heen je taf. Ha dúl akin agol gan Spain. Beshin, ma. Kun je hatu lakav valav? Bisin je falav an zijn jucher. Echan replied, Chaniel du lakin falav icher and blionna. We don't intend to go this year at all. Hatu lakin agol gan Spain. We intend to go to Spain. And Echan asked, Kun je hatu lakav falav? When do you intend to go? His colleague replied, Bishin a falav eins een jucher. We'll be going in July. In the next scenes, look out for Avil du lakat agol awn an train. Do you intend to go by train? To say you intended something, you say,
Va dúlacham. I intended. Va dúlacham. Va dúlacham. Fel o dod awn idd yn dren? Chanel dŵlac am y golawn yn tren. Ha mi y ffain, bus? Cwnia hat dŵlac at falaf? Jys a hanye. Dang it. Wat doe ik me al gaan vanken en ju? Ach, ar a dúlach at a golgan di hinge, rá. Hou kerst. Garoid. Dang it is an exclamation meaning roughly bother. Dang it. Dang it. Wat dúlacham a gol gan vanke en you? I intended to go to the bank today. Charadu lacket a goldgan te hinge. You didn't intend to go to the pub. To ask when someone intends to return, you say, Cúne hat dúlacham tílich. Cún a hat dúlacham tílich. Hallo, Dizzy. Has je bevallen van Lunning? Kun je het dúlach of chillig? Och, chilishing aan den laan, jo ga. Chrissy's going to London. Her friend asks, Kun have do lack of chillig? When do you intend to return? She replied, Tílishin aun an lá no ga. We'll return in a day or two. Tílishin aun an lá no ga. Tílishin aun an lá no ga. Dúl, when combined with ri, is also used in the sense of expect. Hat du lechke rilenev? She is expecting a baby. Hat du lechke rilenev? Hat du lechke rilenev? Aina, hat dŵlach gyda lenaf. Hai, sacum, nach rod dŵlac at ffónig. Charo, hai ych yn y nawl. Hat dŵlach am ri. O, fel. Charoi, sacum. Je mae ein ffónig agos gian of cynjach. Kerst ma ha, ffôn i mi. To remind someone of their intentions, you say, Nach rod dúlachad. Nach rod dúlachad fónig. Didn't you intend to phone? Nach rod dúlachad fónig. Nach rod dúlachad fónig. Hat du lachem rie? I'm expecting her. Hat du lachem rie? Hat du lachem rie? To make a suggestion, you say, Je mu yein. What about? Je mu yein. Je mu yein. Je mu yein fónig agus dianamh cínteach. What about phoning and making sure? Phoney me. I'll phone. To ask who or what someone expects, you say, Curish a hat dúl agat. Curish a hat dúl agat. In the following scenes, look out also for Charad du lachem rucht. I didn't expect you. Charad du lachem rucht. Charad du lachem rucht. The more formal form is Charad du lachem rief. Hashin ma, ham bos de chin. Cwddi hat dŵlac at. Het dúlach am die lichtje van Hollandje. Oh, hallo, Alec. Hik is jech. Charot dŵlac am dŵcht. Ken maar een haasje willen.
Gaan je leuven wie keren? Sio Marston. Nach yn siad ma. Nach rot dŵ lac y dish. Cha rwydyr. Nach rot du like a trish. Did you not expect him? Nach rot du like a trish. Nach rot du like a trish. The more formal form is nach rot du like a frish.